Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us watch about the cyber crimes and types of cyber crimes. The first, let us discuss what is the cyber crime. Cyber crime, in a narrow sense, it is a computer crime. Cyber crime is also known as computer crime. Cyber crime na ನಾವು computer crime ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. It's any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the securities of computer systems and data processed by them. Cyber crime is nothing but any kind of behavior which spoils the data in the computer system and which makes the computer system insecure to use. It is known as cyber crime. Cyber crime ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cyber crime in a broader sense, it is computer related crime. Cyber crime ನ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. It's any illegal behavior committed by means of or in relation to a computer system or network, including such crimes as illegal possession or offering and disturbing information by means of computer system or a network. Means whatever the information we have stored in a computer system or whatever the data we have stored in a computer system, just spoiling those data or stealing that data or disturbing the information is also known as cyber crime. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕದಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಪಾರ್ನೋಗ್ರಫಿ. This would include pornographic websites, pornographic magazines produced and used in computers to publish and print materials, and the internet to download and transmit pornographic pictures or writing in photo or writings in photo or in photos. Means displaying the pornographic websites, creating the pornographic websites or pornographic magazines. It is producing through computers, printing such type of magazines, or through the internet, downloading all these pornographic things is known as a cyber crime. Next, sale of illegal articles. This would include sale of narcotics, weapons, and wildlife, etc., by posting information on websites, auction websites, bulletin boards, or simply by using email communication. Example, many of the auction sites in India are believed to be selling cocaine in the name of honey. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೆಪನ್ಸ್, ಗನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಲೆಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, illegally advertising them and making customer buy it or sending some email communications, these are all known as sale of illegal activities. This is also a kind of cyber crime because they are using the internet medium to do all these things. So sale of narcotics, weapons, so these are all the banned or prohibited items which should not be used without taking a proper license. So using such what you say, the weapons, or selling, communicating, sending email communication regarding all this banned item, prohibited items is also a kind of cyber crime. Next, there are millions of websites all hosted on servers abroad. This is online gambling that offers online gambling. In fact, it is believed that many of the websites are actually fronts of money laundering. Cases of Hawala transactions and money laundering over the internet have been reported. Whether these sites have a relationship with drug trafficking is yet to be explored. So you have seen online games have come regarding to gambling, like a casino or many other things where you need to bet some money and you should play, and you might lose it also, you might gain it also. Such kind of all online gambling is also a what you say, cyber crime, kind of cyber crime. ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಜ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್.
Next, intellectual property crimes. This includes software piracy, means stealing of the software, copyright means infringement, copyright infringement means misusing or using a copyrighted content without the permission of the owner, and trademark violations, violating the trademarks, theft of computer source code, whatever the computer password, parts codes, all these are the stealing all those codes. In other words, this is also referred as cyber squatting. It is also known as cyber squatting. So illegally hacking a system data, illegally using a system data, or doing a duplicate copy of softwares, these are all considered as a cyber crime. So ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೈರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ಫ್ರಿಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟಿನ ಓನರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಕದಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. Next, email spoofing. What is email spoofing means? Email spoofing can also cause monetary damage. In an American case, a teenager made millions of dollars by spreading false information about certain companies whose shares he had short sold. This misinformation was spread by sending spoofed mails, purposefully from news agencies like Reuters, to share brokers and investors who were informed that the companies were doing very badly. Even after the truth came out, the value of shares did not go back to the earlier levels as thousand investors lost their money. When simply telling, sending some wrong information in the mails, emails, and communications, and making public to invest money and making cheating the public is known as email spoofing. And the email ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಂಬೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. Next, counterfeit currency forgery. This is forgery. So forgery means counterfeit currency notes, postages, and revenue stamps, mark sheets, etc. can be forged using sophisticated computers, printers, and scanners. So printing the current currency notes, duplicate currency notes, or duplicate postages, the stamps, whatever be the revenue stamps or postal stamps, printing the duplicate of all these things using the high-tech computers, high-tech printers is also a kind of cyber crime. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏನಂತೀರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಜರಿ is also a kind of cyber crime. Outside many colleges across India, one finds starts soliciting the sale of fake mark sheets or even certificates. These are made using computers and high quality scanners and printers. In fact, this has become a booming business involving thousands of rupees being given to the student gangs in exchange of bogus that but looking authenticated. Some of the students are caught, but this is a very rare phenomenon. You would have seen making fake mask cards. So some students will give some money and create the fake mask cards, or they create a fake certificates. This has become a very great business in nowadays world. So this is also that mask card is actually a bogus. It is not the real one, but it looks so same. So they would have designed it such a way that it should look same as a real mask card. This they will do by using the sophisticated high quality scanners, high quality printers. They do create all these things. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಫೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಫೋರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ cyber crime. Next, cyber defamation. Defamation. This occurs when defamation takes place with the help of computers or the internet. Example, some publishes defamatory matter about someone on a website or sends email containing defamatory information to all of that person's friends. Means like publishing the person's information, his personal information on the websites and making it reach many people. This is the email cyber defamation. So this is also a kind of cyber crime.
ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಡಿಫೇಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, cyber stalking. The Oxford Dictionary defines stalking as pursuing stealthily. Cyber stalking involves the following a person movements across the internet by posting messages, sometimes threatening on the bulletin boards frequented by the victim, entering the chat rooms frequented by victim, constantly bombarding the victim with the emails. Means threatening a person by sending the threatening mails, scaring him through sending some mails or posting some scary information about him, scaring the person and following where the person goes, what he does. These are all known as cyber stalking. This is also a kind of cyber crime. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಸೋದು, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಸೋದು, ಅವನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೈಂಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, unauthorized access to computer system. This activity is commonly referred to as hacking. This is commonly known as hacking. The Indian law has, however, given a different connotation to the term hacking. So we will not use the term unauthorized access interchangeably with the term hacking. Both are not same, but both are similar. However, as per Indian law, unauthorized access does occur if hacking has taken place. Hacking means without any authorization of the owners, you just rush into their computer system, hack their computer system, and try to steal all the data whatever they have, and try to use all their data. This is known as hacking. So unauthorized, without any authorization, you use the computer system. ಇದನ್ನ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದರೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸೋದು, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, theft of information contained in the electronic forum. This includes information stored in the computer, hard disk, removal, storage media, etc. For example, you would have stored some information in hard disks, in pen drives, or any other CDs, etc., floppy disk. Stealing this kind of information is also cyber crime. So it is an electronically stored data, and that you are stealing means this is a cyber crime. ಈಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕದಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್. Next, email bombing. Email bombing refers to sending a large number of emails to the victim, resulting in victim's email account or mail servers in crashing. So what happened? Sending thousand number of mails at a time. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಮೇಲ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಮೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮೇಲ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ನ ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. Next, data diddling. Data diddling means it's a kind of an attack involves in altering raw data just before it is processed by the computer and then changing it back after processing is completed. Means before the data is processed by the computer system to make it an information, you just alter the data, mismatch the data and spoil the data. All these things is known as data diddling. So ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಡೈಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಲಾಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. These attacks are used for the commission of financial crimes. The key here is to make the alteration so insignificant that in a single case it would go completely unnoticed. So means you will not know that something is happening, but some little changes will be happening in your data.
but you will not notice it because it will be happening in this small amount. But overall, when you see, the effect will be in huge. For example, in bank, you see monthly the banker will be illegally deducting 5 rupees from your account, but you won't see it that 5 rupees is getting deducted. But at a large, when you see after many years, you would have lost so much money. So ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಲಾಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದೇನಂತ ಸಲಾಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 5 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ 5 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 1 yearಗೆ ಅದು 60 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ 10 yearsಗೆ 600 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಲಾಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸೈಬರ್ crime. Next is denial of service attack. This involves flooding a computer resource with more requests it can handle it. Means making the computer system use more than the capacity. This causes the resources to crash, thereby denying authorized users the service offered by the resource. Another variation to a typical denial service attack is known as distributed denial of service attack, where the perpetrators are many and are geographically widespread. Means you will use or you will give work to computer system so much that it cannot control, it cannot undertake. So some capacity will be there for the computer system, it should be operated within that capacity. But when you use that computer system more than that capacity, it will get spoiled and you cannot use it in a very good condition. So making it so much work that it cannot be used in a good condition is also a kind of ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನೋಡ್ದಲೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಡಿನೈಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, virus or worm attack. Virus or worm attack means virus are those things which can corrupt the file. Means illegally uploading the virus to the computer systems so that the data will get corrupt and everything will be deleted. Worms attack means this will be usually affect the data on computer either by altering or delete it. So we'll put some worms where sometimes the virus will not be uploaded immediately. So what happens when you click on certain button or when you download certain files, with that file some virus will also come to your system. So that happens when certain action is performed. Means when you perform a certain action, so this thing is done. ಸೊ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೈರಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಜಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ event dependent programs. This implies that these programs are created to do something only when a certain event, that is a trigger event. As I told you, if you download a file, then the virus comes. So by chance, if you don't download the file, then the virus may not come. So only when certain action is performed, this types of logical bombs or the virus get attacked to your system. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ, ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇವೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಹಾಳಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Next, Trojan attack.
Trojan, as this program is aptly called, is unauthorized program which functions from inside what seems to be an authorized program, thereby concealing what is actually done. So it is actually an unauthorized program. ಇದು unauthorized, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಥರೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಥೆಫ್ಟ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ stealing some other person internet hours, means using the other person's internet without his knowledge, that is ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಥೆಫ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬಳಸೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಬ್ ಜಾಕಿಂಗ್. This occurs when someone forcefully takes control of a website by cracking the password and later changing it. The actual owner of the website does not have any more control over what appears on that website. So you would have undertaken some website, you will have some websites, you will be using some websites. What happens, some other person will come and hack the website and he will start using that particular website. So when he starts using that particular website, he will change the password whatever he wants. So you will now not have the password and you will now not have the control over the website. This is known as web jacking, and this is also a kind of cyber crime. ಈ ವೆಬ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಯಾರೋ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲೇ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ crime. Next is theft of computer system. This is nothing but stealing the parts of computer system or the peripheral parts of computer system without the permission. It is known as theft of computer system. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೀನ್ಸ್ what happens, purposefully you will damage physically, you will damage the peripheral components like keyboard, mouse or monitor or the CPU. Physically when you do that, it is known as the physical damaging a computer system. This is also an illegal cyber crime. So ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is all about the cyber crimes and types of cyber crimes. Hope you have understood this video very well. In my next video, I'll come with the security preventive measures which you can take to avoid this cyber crimes. If you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon, because as and how I make a new video, you will get the immediate update of the new videos. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video as soon as possible. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.